ဒီနေ့တစ်ချောင်းကိုပါတဲ့ကရှစ်ခုမြောက်အကြောင်းပေါ့လေတရားထုတ်လို့ယောဂပြတ်ပုံနေတရကတွေနဲ့အတူပေါ့လေနောက်ဆုံးရှင်းခဲ့ပါပြီဒီနေ့9ခုမြောက်ဣန္ဒြေထေချောင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဟောရမှာပါ Yesterday, Sayadaw concluded the talk on the 8th factor conducive to the sharpening of the controlling faculties by relating some case examples of how yogis were able to cure themselves of ailments and diseases. Today, the Sayadaw will go on to talk about the 9th factor conducive to sharpening of the controlling faculties. အဲ့ဒါကတော့အန္တရာဇအဘယောတာနိနအန္တရာမိမိရည်မှန်းတဲ့ဘာဝနာပြီးဆုံးမှုရဲ့ခုလဂျာကာလ၌အဘယောတာနိနစမိမိရဲ့အာထုမှုလုပ်ငန်းအနေပြီးတော့မတွန့်ဆုတ်ဖဲရှေ့ဆက်လက်ခြင်းအဖြစ်ဒီတမ္ပါတိတိဘာဝနာညာပြည့်ပြည့်စုံနေရင်ပြည့်ပြည့်စုံစေနိုင်ပါတယ်တဲ့လမ်းစုံတရားလမ်းစုံမရောက်ဖဲနဲ့လက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့တရားဌာနကထွက်မသွားရဘူးတရားလုံငန်းစွန့်ခွာမသွားရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ် This 9th factor refers to the quality of mind needed to complete the various stages of insight knowledge so that one can attain one's goal without abandoning one's task, so that one can walk on straight till the end of the path without sidetracking, without giving up, without surrendering. အခုတရားဌာနမှာယောဂီဖြစ်နေဝင်ရောက်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ရပ်ကိုအထုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလဲဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာကြသလဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါမေးဖို့လိုပါတယ်တရားထုအချင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိတယ်ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိရည်ရွယ်ချက်ထားသလဲဆိုတာလည်းပဲကိုယ့်အချင်းကိုပြန်တွက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် Perhaps it may be pertinent at this point for all of you to do some self-searching. What's the reason why you're here? What's your goal? What's your objective in coming to practice to develop this threefold training of Sila, Samadhi and Panya? It is important to understand and appreciate the goal of meditation. It is even more important to be really honest with yourself so that you can know to what extent you are committed to that goal
to the Dhamma, to the meditation. လူရဲလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပုံလေးတွေကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနဲ့အကျိုးပေးဟန်တွေ့ရသဖြင့်ကောင်းရင်စံဆိုရင်ခံရမှာပဲဆိုတဲ့ဒီလိုအခြေခံအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမိမိအတွက်အသက်ရှင်စေကာလမှာလည်းပဲလူအစဉ်တန်းနေမှီပြီးတော့လူအစဉ်တန်းနေမြင်ပါပြီးတော့နောက်ဘဝမှာအထူးအားဖြင့်ဆိုးရတဲ့ဘဝမျိုးတွေကရှောင်နိုင်တိမ့်နိုင်လွတ်နိုင်အောင်လို့အနည်းဆုံးအပယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်နိုင်အောင်မိမိမှာတရားပြည့်စုံထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါတော့လူတိုင်းမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်မှာလေ Having had this wonderful opportunity to be born on this planet, as human beings, understanding that our wondrous existence in this world has come about as a result of the good deeds, the meritorious deeds that we had performed before in the past. One should endeavor to live up to this high level of humankind, to live up to the high standards of mankind. Especially so, for one it is especially perhaps it may be proper for each and every one of us, each and every human being on this planet, to have this aspiration to make good use of his life on this planet as a human being, to try to avoid performing those unskillful actions that will lead to unfavorable circumstances, that will bring about negative, unfavorable consequences. And to try to walk that path where one can develop those wholesome and skillful activities so that one can be free forever from the states of misery.အခုလိုအစစ်မြင့်တဲ့တရားတွေအားထုတ်ရမှာအခြေခံကမ္မစကတာသမာဓိဋ္ဌိရှိခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဘုန်းကြီးကဒီတိုင်းပဲယုံကြည်ထားပါတယ်ကမ္မစကတာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာမိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကကံတာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်ကောင်းတာတွေပြုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေရတယ်ကောင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ထားအပြုမှုလေးတွေတန်ရှင်းတဲ့အပြုမှုလေးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ယခုဘဝမှာလည်းပဲချင်းမှုဝယ်ကုန်နေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နောက်ဘဝမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဒီကောင်းကျိုးတွေရတယ်မကောင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ထားအပြုမှုတွေမတန်ရှင်းတဲ့မတရားတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ထားအပြုမှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ယခုဘဝမှာလည်းကဲ့ရဲ့စရာတွေနဲ့ကဲ့ရဲ့စရာတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နောက်ဘဝလည်းပဲမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီအခြေခံအတိလေးတော့ရှိထားရပါတယ် Sayadaw assumes that all of you who have arrived at the center
To practice this meditation, have the view that karma is your own true property, is your only real true property. Karma, whether good or bad, that one has performed before, has the potential to bring about its corresponding good and bad results. If, for example, one is skillful and wise enough to avoid doing those activities that are unwholesome, especially those which, namely, those which appear through the body, through speech, and even in the mind, then doubtless we will be held in high esteem by the wise. We will be praised by the wise in this very life. Not to mention the good results that the good benefits that one can reap in future lives until the attainment of final nibbana. The committing of bad or unskillful activities, on the other hand, brings about dishonor and notoriety even in this life. We are blamed by the wise. We are looked down by other people. And in the future too, we will not be able to escape from the corresponding evil consequences of unskillful karma which we had performed before. Such an understanding is something which all of you here should have as a basic foundation. ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတွေကအစအစာနဲ့တူတယ်အစအစာတွေဟာမိမိနဲ့တဲ့တဲ့အစာရှိတယ်မတဲ့တဲ့အစာရှိတယ်အစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်ပါတဲ့အစာဆိုရင်လုံးဝကိုမတဲ့ဘူးဒီတော့တဲ့တဲ့အစာကိုချိန်ဆပြီးတော့အချိန်မှန်ပေါ့လေစားလို့ရှိရင်အစာပြေတယ်အင်အားတွေပြည့်တင်းပြီးတော့ကြံ့မာရေးတွေရတယ်အစစ်စစ်ဆက်ဆက်လေးအကျိုးတွေရသွားနိုင်တယ်ဒီလိုအကျိုးတွေရတာဟာလူကမှလှုပ်ပေးလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့တဲ့အစာတွေကလူကိုအကျိုးပြုတဲ့ဓာတ်တွေပါလာလို့ပဲအဲ့ဒီအကျိုးပြုတဲ့ဓာတ်တွေကိုယ်လည်းရအောင်ပြုလို့ပဲကောင်းကျိုးတွေရတာဒါလိုပဲကုသိုလ်ဆိုတာတတ်ချင်းတဲ့အပြုအမူတွေရှိတာတတ်ရှင်းတဲ့အပြုအမူတွေရှိတော့ကောင်းကျိုးတွေလိုရတာမတည့်တဲ့အစာစားလို့ရှိရင်ဥပမာအစိတ်ပါတဲ့အစာစားသွားစားလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပဲဒုက္ခရောက်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအစာထဲမှာမိမိနဲ့မသိမြတ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်စေတတ်တဲ့ဓာတ်တွေကပါလာတာကိုအဲ့ဒါလို့ဆိုးပြစ်တွေဖြစ်ရတာဟာစစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေပါလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာသိရှင်းတယ်ဒီတော့မိမိနဲ့တဲ့မတဲ့တီနာလဲပြီးတော့တဲ့တဲ့အစာတွေကိုဆောင်းရတယ်မတဲ့တဲ့အစာတွေကိုရှောင်ရတယ်ရုပ်ဝတ္ထုမှာတော့မှဒီလိုတတ္တိရှိနေသေးလို့ရှိရင်နံသဘောနဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့အပြုအမူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တွေပေးမလဲဆိုတာပေါ့လေချိန်ပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်ချိန်ကြည့်လို့သိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတိကလေးဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အခြေခံတော်တော်လေးလုံလောက်သွားပါတယ် Karma
can perhaps be compared to food. As all of you are aware of, food is sometimes suitable for you and sometimes it's not. Some food are edible and others are poison. If one understands the property or the properties of a certain type of food, one understands its positive properties, one understands that it's very nutritious and it's full of vitamins and so forth, and one partakes of such food at the proper time and in the proper amounts, then very obviously we can benefit a great deal. Food is essential for growth and health, and if taken discreetly, taken wisely, we can enjoy the benefits of good digestion, of good health, and so forth. On the other hand, there are some foods which are not edible, which perhaps contain some very poisonous substance. If we are aware of that and we still take it, try to eat it, maybe it looks so tempting on the outside, but it's really very, very poisonous, and you can't resist the temptation and you go eat it, depending on the potency of the poisonous substance to be found in that particular food, you will have to suffer its consequences. You may fall sick, you may have a lot of suffering due to food poisoning, you may even die. So the wise person who is able to understand the properties and benefits of good food, as well as the danger of inedible food, is able to exercise his discretion in storing and procuring food that is suitable for himself, and also in keeping away from food that is inedible, and avoiding or refraining from taking food that's poisonous, that's harmful to his health. အဲ့ဒီလိုအတိညာအခြေခံပြီးတော့မတော်တာတွေရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတာအတုစိတ်တရားတွေရှောင်လိုက်တာပါပဲရှောင်လိုက်တော့ကိုယ်တို့စိတ်ထားအပြုမှုလေးတွေကတန်ရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရှောင်ကျဉ်ရတဲ့အခါမှာလုံလဝရိယတိတ်မပါလှပါဘူးစာနာစိတ်ထားပြီးတော့ညံ့ညံ့တာတာနဲ့ရှောင်ရတဲ့သဘောပါပဲအတိညာခြေခံပြီးတော့စာနာတဲ့ကျင်နာတဲ့သဘောနဲ့ရှောင်ရတဲ့သဘောပါပဲစိတ်နေစိတ်ထားတော့ဘာမှမထူးကြသေးဘူးသူ့ရဲ့အစဉ်နဲ့ဒါနကုသိုလ်ကတော့တားပြီးတော့ကိုအစဉ်တန်းကုသိုလ်ရဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်တန်းနှိမ့်ပါသေးတယ်ဒီတော့စိတ်နေစိတ်ထားမြင့်မအောင်လို့ဒါနကုသိုလ်နဲ့သီလကုသိုလ်ကမတတ်နိုင်ပါဘူးဒီတော့စိတ်နေစိတ်ထားကိုမြင့်တင်ပေးဖို့တရားမှတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့သဘောမှန်တွေကိုအခြေခံစပြီးတော့အစဉ်မြင့်တက်သွားအောင်ပေါ့လေမြင့်တင်ပေးဖို့လိုပါတယ် If one is able to understand that even food, a material substance, has such potency with regard to giving benefits and harmful results,
you will perhaps be better, you will perhaps be able to understand, you will perhaps be able to appreciate and more lucidly that the potential to be found in calming activities will also be very powerful in giving appropriate good and bad results. Another thing that is pretty obvious also is that when one eats food, and it's good food, and we find that we benefit from it in terms of good health and growth and so forth, it comes about because of the nutriment that is present in that food, not because somebody else makes us healthy or nurtures our growth. It's the same also for poisonous food. It's the poison that causes harmful results, not anything else. This is the same with karma. It's because of the karmic potential that brings about its corresponding good or evil results. There is no other external force involved in this mechanism of cause and effect. Now coming to, of course, when we talk about bad calming activities, unwholesome calming activities and wholesome calming activities, the former, or rather the latter, refers to abstention from unskillful behavior through bodily actions and through speech. Of course, this doesn't really demand much effort. If one is able to cultivate a mind of considerateness, being considerate with regard to other people's, other beings' feelings and so forth, if one is able to cultivate an attitude of metta and karuna, it will be quite easy to observe the precepts, abstaining from unskillful actions. However, when one does that, the mind is still left quite untouched, although we can exercise some sort of willpower with respect to refraining from doing what is unskillful, but basically the mind can still be very wild inside. Ludavira Dila Tete Pizo Nepogoa, Pizo Myashida Pogoara Lova Doda Moa Kilidari McKinney Bow, Satapin in a Kilidari, Muni in a Kani de Kilidari, McKinney Bow. Sana de Tabira Shoutin Hainelu Jandane Kono of you Muria, Shoutin Hainelu, so we melo Sato Tainlo Mayahu. Dola Piesia, Miesia, Mosia, and Duluci. Dola de Pivito, Nizajin, and Tapia in a city powder. Dubai Music will have a Madia Yalu, city she. Kuma Pine Kamakisari, my level more beautiful cities, so that she did have. Lini Yayan Couch in a city, she did have. Edlu Satari ha
ကလေးဆန်တဲ့စိတ်ထားတွေပဲမတန်ရှင်းတဲ့စိတ်ထားနှိမ့်ကြတဲ့စိတ်ထားတွေပဲဒီစိတ်ထားကိုမြင့်တင်ပေးဖို့ခုနစိတ်ထဲမှာစိတ်ကိုနှိမ့်ကြစေတတ်တဲ့မတန်ရှင်းစေတတ်တဲ့လောဘဒေါသဓာတ်တွေကင်းအောင်ပေါ့လေမြင့်တင်ပေးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီတွေကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်အမှန်တရားတွေကိုအခြေခံစပြီးတော့မြင်မသွားအောင်ပေါ့လေအတိညာဏ်ပွားအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဓိကုသလဘာဝေတိတိဘာဝနာအဓိကုသလတာမန်ကုသိုလ်ရဲ့လွန်ကဲသောကုသိုလ်ကိုဘာဝေတိတိဖြစ်စေပွားစေပြည့်စုံစေတတ်သောကြောင့်ဘာဝနာမြည်တယ်တဲ့ဘာဝနာလုပ်ရမယ်နော် If one is able to do dana, charity, and able to observe precepts, one is actually only beginning to develop the mind. It's a very elementary step. Dana helps to lessen the intensity of your greed, perhaps, and sila or precepts help you to control your emotions, feelings of your emotions, and very gross kilesas like greed and hatred, and so forth. You're able to control your mind to such an extent that it does not manifest itself through the body, and maybe not even through speech. But still, you are helpless. You are at the mercy of the kilesas when they do erupt within your heart. You may appear to be a very holy person from outside, a very virtuous in terms of being very meticulous and scrupulous with respect to your precepts. You may appear to be a very generous person, but inside you may be continually tortured by eruptions of hatred, for example, of aggressiveness, of anger, of aversion, of impatience. You may be tortured by greed, by a longing or a desire to possess another person's property, possessiveness, covetousness. You can still be struck by various other kilesas of wanting to deceive others, to want to manipulate others, to want to do things in a very deceitful way, very cunning. You are not free from all such kilesas and the like. So it seems obvious that something else is needed besides dana and sila, and that of course is bhavana, that cultivation of mental states, the ability to prevent such unwholesome mental states like dosa, aggressiveness, greed, hatred, desire, lust, covetousness, and so forth from arising. That's one part of bhavana, to prevent such things from arising. Another part of bhavana is the development of wisdom when the kilesas have been successfully prevented from arising. Bhavana is actually the Pali word which means the cultivating or developing of
exceptionally wholesome mental states. အဲ့ဒီဘာဝနာလည်းပဲသမထဘာဝနာနဲ့ဥပဿနာဘာဝနာဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်သမထဘာဝနာကတော့စိတ်တည်ငြိမ်ုံမျှပေါ့လေစိတ်ဆူဆီးမှုရယုံမျှပြည့်လို့ရတဲ့ဘာဝနာကိုတော့သမထဘာဝနာခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကအခြားဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေမှာလည်းပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်ယုံနာအမှန်တရားတွေကိုတော့သမထတက်တဲ့နဲ့မသိပါဘူးအကျိုးမများဘူးသားဆိုတော့အကျိုးမရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုသူကထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေတော့တန့်ရှင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးအမှန်မမြင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအတိညာဏ်ကမဖြစ်တော့အပယ်လေးပါအပါဝင်ပေါ့လေတန်တရားဝဆင်းရဲကမလွတ်နိုင်သေးဘူး Samatha bhavana and Vipassana bhavana constitute the two types of mental cultivation. Samatha bhavana, of course, refers to that development of mind which brings about tranquility and calmness, which is able to suppress the kilesas quite effectively. The mind is very, very concentrated and focused on a particular object, and being thus collected makes it quite impossible at that particular time for the kilesas to attack the mind. This practice of samatha is not, of course, confined only to the Buddha's teaching. This can be found in other religious systems as well, particularly in the Hindu practices. Although it is a very commendable sort of practice whereby you achieve purity of mind when you are concentrated and you're absorbed in your object of meditation, success in samatha does not necessarily mean, or in fact does not at all mean, that you can gain an insight into the true nature of reality in terms of mind and matter. And though you may experience a lot of bliss and happiness and tranquility as a result of your absorption attainments, because you have not penetrated with insight the true nature of reality, because you have not uprooted the kilesas, but you have just managed to suppress them. You will not be free from the wheel of samsara. You will not be free from having to gain rebirth in the states of misery some time or other. သမထဘာဝနာအားထုတ်လို့တမာဘ၈ပါးတရားမှတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့အဘိညာဉ်နေထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရထားပြီမယ်လို့အမှန်တရားမတွေ့ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြားကသူအရှုံးပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတာပေါ့လေတာရကာလေးပြောပြရစီမြတ်စွာဘုရားဖြတ်ဖြစ်ပြီးခြင်း49ရက်အခုဗုဒ္ဓဂယာခေါ်တဲ့နေရာမှာသတင်းသုံးပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိဥစွာတရားဟောရပါမလဲဆိုတာပေါ့လေကြည့်တော်မူပါတယ်
အဲ့ဒီချိန်ကလူတွေဟာလောဘဒေါသကိလေသာတွေတူပြောတော့အမှန်လေးနဲ့တဲ့အမှန်တရားဟောကြားလိုက်လို့ရှိရင်လက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိမှရှိပါမလားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလည်းကြည့်တော်မူပါတယ်မြင်တော်မူပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတရားကိုလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ဦးသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူးတောထွက်လာတဲ့အခါမှာအမှန်တရားရှာဖွေရင်းကပေါ့လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေစီမှာအမှန်တရားရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့လေလောကီတမာရီတွေပေါ့လေလောကီဘာဝနာတွေနိခံခဲ့မှုပါတယ်အာလာရနဲ့ဥရကယတိကြီးနှစ်ပါးပါပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ဦးဟာတူဦးကတမဘ9ပါးရရှိပြီးတော့အခြားတူဦးကတမဘ10ပါးလုံးရရှိပါတယ်သမထဘက်ကပေါက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသိခေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမှန်တရားဟောကြားဖို့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်တော်မူပါတယ် Though one may achieve incredible success with respect to the practice of samatha meditation, say for example, you may have attained the 8 attainments, the various stages of jhanas, absorptions, and even having cultivated or developed the abhinyas, the psychic powers, after successfully going through these 8 attainments, one can still be regarded as a loser. One can still be a loser. And the Sayadaw would like to give an example. And this is something that happened during the time of the Buddha. After his supreme enlightenment, the Buddha enjoyed his bliss of liberation for 49 days in Bodh Gaya. After which he started to think about how he could communicate this very profound and subtle truth to beings who were receptive of his teachings. He looked around and he saw that that most of the world was covered by a thick layer of dust, of kilesas. And for a moment, the immensity of his task dawned upon him. Difficult. People are wallowing in kilesas. And then he used his omniscient knowledge, omniscient wisdom to scan the world, and he found that there were 2 people who would be quite receptive to his teaching. In fact, they were his benefactors, and their minds were pure and quite clear of the kilesas. The Buddha thought that they would surely be able to see the light, understand the Dhamma, penetrate into the truth in a quite effortlessly, if only he would proclaim the Dhamma to them. And these 2 were none other than Alara and Uddaka, 2 former teachers of the Buddha. After the Bodhisattva had left his home in search of truth, he came across Alara, a hermit who was famed to have been very successful
in samatha meditation. Seems that he had successfully mastered the 7 attainments, and thinking that that was the path of truth, the Buddha meditated under his instruction and guidance, but found that it was not what he was looking for. So he left his master, he left this first hermit, and looked for another one, and found Uddaka, the hermit, who was famed to have successfully mastered the 8 attainments. And in a very short time, Gautama was able to attain what his teacher had attained, and he found that there was no great big deal to. That's not the real thing. That's not what he wanted to. That's not what he was looking for. အဲ့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ဦးကိုရွေးချယ်ရတာဟာသူတို့ကသမထနဲ့ကိလေသာတွေဝိက္ခမနပဟာအနေနဲ့ပေါ့လေတော်တော်လေးဝေးကွာနေတယ်ဝေးကွာနေတာရုပ်တရက်တရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်တရားမြန်သဘောပေါက်နိုင်တယ်အမှန်တရားတွေချက်ချင်းသိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရွေးချယ်ရတာပါ Since these two individuals were so skillful in the 7 and 8 attainments respectively, their minds were very, very pure and very remote from the kilesas. Even though they may not be absorbed in their jhanas, by the power of their concentration, the kilesas were kept very, very far away. And the Buddha knew that if he were to just utter a few significant words of the Buddha to these two people, they would immediately be enlightened. ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ဦးတည်းကတဦးကလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကကွယ်လွန်နှိမ့်ပြီးတော့တဦးကတော့တရက်စောပြီးတော့ပေါ့လေကွယ်လွန်သွားပါတယ်သူတို့ရဲ့တမဘာတကိုးနဲ့ရုပ်မရှိတဲ့နံတက်တဲ့ပုံမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာဂျာနီယဝတ္တဘောအာလာရဥရကောအာလာရနဲ့ဥရကယတိကြီးနှစ်ပါးဟာဆုံးရှုံးခြင်းကြီးဘက်ကဆုံးရှုံးပြီတဲ့နိနာခြင်းကြီးဘက်ကနိနာသွားပြီတဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတာဝေကယူတော်မူပါတယ် But unfortunately, one of them had died about 7 days ago, and the other just a day ago. And by the power of their attainments, they had gained rebirth in the realm of the formless Brahmas, where there was no bodily form and only mind existed. When the Buddha discovered that, he was quite he felt quite sorry for them, and he uttered, "Oh, how great a loss it is for Alara and Uddaka." It is in Alara and Uddaka Yadi Nuruha Tamata Bhavana Tiari Tanai Pumido Pianida, where the Vidi let Miyaji where. You know, say, Quelondara, yes, of Yaga, Babilo. A G. Social ne Babilo Maja, the less or a bit that since I will. Now, Alara and Uddaka were very famous teachers
during those times. They had a great following each. And perhaps you might wonder why the Buddha said that both of them had suffered such a great loss. သူတို့ဖြစ်တဲ့ဘုံကရုပ်အချင်းမရှိဘူးလေမျက်စိမရှိဘူးနားမရှိဘူးဒီပြင်အခြားရုပ်တွေလည်းမရှိဘူးမျက်စိမရှိတော့ဘုရားလည်းမဖူးနိုင်ဘူးပေါ့နားမရှိတော့တရားလည်းမကြားနိုင်ဘူးပေါ့လုံနည်းအမှန်နေကြားနာရမှာကျင့်နည်းအမှန်တွေကိုပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖူးတွေ့ရမှာကြားနာရမှာတတ္တတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့အမှန်တရားရအောင်တရားအထုတ်ဖြစ်မှာပဲဘုရားလည်းမဖူးရဘူးတရားလည်းမနာကြရဘူးဆိုတော့သူတို့မှာပဲအထုတ်နိုင်တော့မလဲအမှန်တရားတွေရဖို့ဒါမို့လို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ရှိတာပါ Being born in the Brahma world of formlessness, they were devoid of ears for listening and eyes for seeing. It was impossible for them to see the Buddha, impossible for them to listen to the Dhamma. And it's only through meeting with a teacher and through listening to the Dhamma can one come to know of the right way of practice. And because they have been deprived of this wonderful opportunity, the Buddha felt sorry for them. That's why the Buddha said that they had suffered such a great loss. ဒီတော့သမထဘက်ကဘယ်လောက်ပဲပေါက်ရအောင်အားထုတ်ပြီးမယ်လို့အမှန်တရားမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြည့်စုံသေးဘူးဆိုတာဒီမှာသိရပါတယ်ဒီတော့ပြည့်စုံအောင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတော့သမထဘာဝနာနည်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတွန်းမြှင့်ပေးလို့တော်လေးစင်ကြဲတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကြီးပေါ်ထွက်အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပညာဘာဝနာဥပဒနာဘာဝနာပညာဘာဝနာအားထုတ်ဖို့လိုပါတယ် Since it's now very clear that even the highest attainment gained through the practice of samatha does not bring one to the ultimate goal, then perhaps you might ask, what is it that is missing? After one has succeeded in purifying the mind through samatha, one should not be complacent, but to go a step further, to practice Vipassana, so that wisdom may unfold and penetrate into the true nature of reality. သမထဘာဝနာတက်တက်ကတော့စိတ်ထိန်းချုပ်မှာပဲအသိဉာဏ်အမှန်မမြင်စေပါဘူးအမှန်မမြင်ပါဘူး Samatha bhavana, samatha meditation has a very effective function of controlling the mind, of making the mind calm and tranquil and far away from the kilesas. But it is unable to bring about an understanding of truth. တကယ်ရှိယုံနာမှလည်းပဲမသိဘူးမသိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစွဲလည်းပဲမကင်းသေးဘူးယုံနာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပုံလည်းပဲမသိဘူးမသိတော့ယုံမတန်တရားအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့
အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးတွေပြီးတော့တူဦးကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးတွေဒါတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲမမြဲဖို့မတည်သေးဘူးဆိုရင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အစွဲတွေမကြိုသေးဘူးဆင်းရဲဖို့မတည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းစားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အစွဲတွေမကြိုသေးဘူးသူသဘောတိုင်းသူယုံနာလေးတတ်တမတွေ့သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတ္တစွဲတွေလည်းမကင်းသေးဘူးဒီမှာတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ပြမစအငြိမ့်တကိုလေမတွေ့သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှာပေါ့လေတဏှိဒုက္ခလည်းပဲမသိသေးပါဘူးမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုယုံနာပိုက်ခြားသည့်အခြေခံပိုက်ခြားသည့်မူကအစနောက်ဆုံးယုံနာဆင်းရဲတွေငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသိဖို့ရာအတွက်ဝိပဿနာဘာဝနာပညာဘာဝနာအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါလိုပါတယ်As long as one is unable to develop Vipassana meditation so that insight can arise into the true nature of mind and matter, it will be quite impossible for one to be free from the false view of self, of I, of an ego, of a person, of an individual. As long as one is unable to see, understand in the very intuitive way through the practice of bare awareness, the mechanism of cause and effect, how they link every occurrence of mind and matter, we can still be deluded into thinking that things happen without a cause, that everything is really in a state of chaos. We can still be deluded into thinking that we have been created by an external force. We could still be deluded into thinking that after death there is annihilation, nothing left behind. As long as one is unable to go deeper and see the rapid rising and falling of phenomena, so that the fact of impermanence become really ingrained into one's mind, then we can still be living in a world of illusion that things are permanent, that there is solidity and continuity. As long as one is unable to see suffering, to experience suffering in that same intuitive way that one is able to comprehend impermanence, one will still be caught in thinking that this whole life, this whole existence, your body and your mind is pleasurable, something worth clinging to. And as long as you are still unable to see how every occurrence of mind and matter just flows by according to its own natural laws, with no one behind it, then you will still be deluded into thinking that there is an atta, there is a self. So this will go on, and unless you go to the various levels of insight and eventually realize Nibbana, experience Nibbana, you will not truly understand what is true happiness. အနည်းဆုံးအဲ့ဒီယုံနာတစ်ပါးချုပ်ညပ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသတ္တပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူညာနဲ့
မျက်မှောက်ပြုဖို့ပေါ့လေဒါရည်ရွယ်ချက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်မြောက်ရေးအတွက်အခြေခံကစပြီးတော့ပေါ့လေနိကမဓာတုအာရမဓာတုအစပြု၍ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုဝိရိယလေးပြုခဲ့ရပါတယ်နောက်အခက်အခဲလေးတွေတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောသစ္စာခေါ်တဲ့အပြင်းတရားကြောင့်ပေါ့လေအလုံငန်းပြက်ကွက်တတ်တယ်အဲ့ဒီကကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောသစ္စာကလွတ်မြောက်တဲ့အထိတဆင့်တိုး၍ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုခေါ်တဲ့နိကမဓာတုနောက်ဆုံးကိုမှန်းထားတဲ့ယုံနာဆင်းရဲရဲ့ညဉ့်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းနောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေအစင်းစင်းမြင့်တင်ပေးတဲ့ပရကမဓာတုပေါ့လေပြီးဆုံးရောက်တဲ့အထိပေါ့လေဇွဲရှိရပါမယ်အဲ့ဒီဝိရိယတ၃မျိုးထားပြီးတော့ဤမှန်းနဲ့ပန်းနဲ့ရောက်တဲ့အထိပေါ့လေဘာဝနာပညာဘာဝနာပြီးစီးဖို့ရန်ပေါ့လေခုလတ်မှာကြားထဲမှာရမထားနဲ့ရှေ့ဆက်သွားပါတဲ့အဲ့ဒါလိုဆက်သွားလို့ရှိရင်ပန်းနိုင်မရောက်မချင်းအာထုတော့နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ရောက်သွားမှာပေါ့ဤမှန်းနဲ့ဘာဝနာအကျိုးပြီးသွားမှာပေါ့အပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအငိမ့်တမညာဘုံညာနဲ့မြင်လိုက်တော့တတ္တတရားတွေလည်းပဲထူးထူးခြားခြားထက်သန်လာမယ်ဝိရိယတွေလည်းပဲထူးထူးခြားခြားထက်သန်လာမယ်တတိသမารိဒါတွေလည်းပဲထူးထူးခြားခြားထက်သန်လာမယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲပညာတွေလည်းပဲထူးထူးခြားခြားထက်သန်လာမယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးဣန္ဒြေထက်ချင်း9ခုရောက်ပါပဲ With Nibbana as the ultimate goal of your practice, one should try to work with the various levels of energy, with the various types of energy levels, so that all difficulties and obstructions can be overcome successively until you arrive at your desired destination. We had earlier talked about 3 types of energy levels. The first being launching energy, the preliminary effort that is needed to bring you to meditation, to try to concentrate on your preliminary object or primary object of meditation. And as you find that you are more able to stick to your object of meditation, other obstacles may arise. For example, you may meet with painful sensations. You may meet with a lot of boredom, lethargy, a lot of sleepiness, drowsiness. All these will very easily bring about a mind that is very timid and cowardly, which is not quite willing to face up to what's happening, not willing to confront the problem in question. At that point, it is time for us to summon up, to summon the second level of energy, that is called liberating energy. You have started off with launching energy that has started your practice rolling. Now, in the process of your practice, you begin to experience all such difficulties, and you must not give in, you must not surrender. There is no retreat. You must keep on walking until you reach your goal, and therefore you summon this liberating effort to boost up your energy in order to overcome such mental states of timidity, cowardliness, and unwillingness,
the unwillingness to confront such states as drowsiness and pain. And even after that, after we have been successful in overcoming such intermediate difficulties, we find ourselves in a more subtle space, where we have more subtle experiences, which can make us very complacent in practice. Then we must remember to put on the third gear, and that is persevering effort, the effort that keeps lifting you higher and higher and higher and higher. It is a sort of effort that does not decrease at all, nor an effort that stagnates. It's in a constant state of progress. It's progressive effort that leads you finally to your desired goal. အခုပြောခဲ့တဲ့တတ္တစာရတဲ့အိန္ဒြေထိတ်ကြောင်း9ပါးကိုပေါ့လေတစ်ခုချင်းပြန်သုံးသပ်ကြည့်ကြပါမိမိမှာဉာဏ်မတိုးတက်သေးဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းပြန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလိုတဲ့ဟာတွေကိုဖြည့်လိုက်ရင်အသိပညာတွေလည်းထက်မြက်လာမှာတတ္တစာရတဲ့အိန္ဒြေလည်းကောင်းလာမှာပဲအဲ့တော့ဉာဏ်နှုံနေတဲ့အခါမှာတရားမတက်ဘူးလို့ထင်တဲ့အခါမှာလိုတဲ့အချက်ကလေးတွေပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပါတဲ့ဖြည့်ပြီးတော့အားထုတ်လို့ရှိရင်ခုနတတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့ကြီးစိုးမှုအိန္ဒြေတွေထက်သာအားကောင်းလာမယ်လို့ကျမ်းဂန်များဒီတိုင်းပြထားပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲတော်ကြပါစို့ So this ninth factor, conducive to the sharpening of the controlling faculties, is in fact dealing with these various levels of energy, so that you do not stop anywhere, nor surrender, nor retreat, but you keep on going right on until you reach your final goal and destination. And when we are rather successful in this respect, then we can expect the controlling faculties of faith, of energy, mindfulness, concentration, and wisdom to sharpen and deepen. Now, since Sayadaw has completed this topic on the 9 factors conducive to the sharpening of the controlling faculties, he hopes that all of you may be able to make good use of this knowledge and examine yourself to see where you are lacking, to see how you're faring, and to make use of the 8 factors in an appropriate manner, so that you can make progress in your practice. You do not sidetrack, you do not surrender, but walk straight on till your desired goal.